Nini imefanyika? Imenichoma. Sasa mbona unaanza kupika na hata hujui kupika? Sasa mimi nilikuwa sikia njaa. Nini shida yako guy? Angalia moto. Ingine hapa hivi. Hii ni mafuta. Nakatakata onions. So we're gonna use this to make the stewed chicken. Okay guys? So after we're done cutting this, now I'm just gonna cut the tomatoes. Oh, I don't even know how to do this, guys. So we are done with the tomatoes. Try because I cannot cook, guys, but I need a husband though. I need a husband. Hi guys, welcome back to our channel. And today, as you can see, we are cooking Kenyan chicken. This is Kenyan chicken. This is a boiled and this is deep fried. So I'm about to deep fry this one. This is very expensive, by the way. It's very expensive because in Kenyaji, ile broilers inakuanga haina nutrients poor, so that's why I choose the Kenyaji ones. Na ni tamu, by the way, it's very delicious. Na iko na all the nutrients, as you can see. Like a supu. Oh my gosh, if I could talk about kwanza actually. So ukitoa itaweka one by one kika hivi nafanya okay akidi karibu na mimi ndio nione vile na so we take this one, put it away. We just put it away slowly. Ninagopanga mafuta right now. Nakatakata onions. So we're gonna use this to make the stewed chicken. Okay guys? So after we're done cutting this one, we're gonna cut the tomatoes now. Nails, guys. So let me stay away from the knife. Yeah, so I'm done with this one. So now I'm gonna do the tomatoes. Where is the plate? Now I'm gonna do the tomatoes. So guys, now I'm just gonna cut the tomatoes. Oh, I don't even know how to do this, guys. But I love to do this. This is my easiest way to cut the tomatoes, guys. This is the easiest way for me to cut the tomatoes. So we are done with the tomatoes. Now I'm gonna take out the chicken from the deep fryer. One second. I'm taking the chicken from the deep fryer. Okay, now here we go. I'll take one by one because I'm trying to be careful. Hey, hold on. Oh, Chloe, come. Wait. Come, I don't want to do this. Come. Nini imefanyika? Imenichoma. Sasa mbona unaanza kupika na hata hujui kupika? Sasa mimi nilikuwa sikia njaa. Nini shida yako guy? Angalia moto. Ingine hapa hivi. Hii ni mafuta guy. Nini kesare wewe? Guys, mimi sijui. Sasa mimi kani kwa sasa tunachunga ama unangoja mtu anakuja na kusema. Unaona vile nimechomeka. Hebu ile ujikojole ama uniweke maji. Nini ujinga gani tunafanya? Sasa mimi sikuwa najua. Siku nyingine hebu ambia mtu akusaidie. Sasa kuna kitu chai basi shika hii. Mimi sitafanya hii. Mimi nitawa hapa. Mimi nitanunua tu chai. Oh my god. Sasa hivi uko unapika kuku? Sasa mimi sijui hata zinakaa jika kike sare. Akizimungua. Zimungua. Ziko sawa. Mungu, mimi sijui haya hizo maneno. Unafaa upake nini oil kwa hiyo Actually pika tu ni chai, tu ni kile chai kwa meza. Kana vituko wewe. Njoka vamos because I cannot do hot oils. I'm sorry. I'm so sorry. I need vamos. Vituko tu mingi. So guys, tunaendelea kupika, mwingine amejichoma. So anyway, tumepika inki kienyeji. Sisi tukulangi hiyo ingine cause iko na a lot of chemicals nini. So like lazima mkule kienyeji ndio iko like very healthy. Anything like any organic nini hizo ndio vitu poa poa. Alafu also msisahau that our birthday is coming up on the 29th and the 30th. Party itakuwa on the 29th huko. Nini kwa hoteli NM Kitudien. So msisahau. Yep, na ipi ni kuku ingine pia tachanganisha hizi zote
tupike tukule. But yeah guys, make sure you like, subscribe and comment. Okay guys, I continue to heal. Let me just do the chai because I cannot cook, guys. But I need a husband though. I need a husband. I need a husband. But I cannot cook. Oh my gosh. I'm talking to comment on if unza kupika wala. Ini embarrassing by the way. It's embarrassing. My name is kupika kutua tu. Oh my god, this is insane, guys. I blame my mom. I blame my mom. Okay. Yeah, I blame my mother because mother kunifunza kupika chicken. Huh? Anyways, guys, make sure you subscribe kwa nini yetu channel, guys. Birthday nakuja. Subscribe and share the videos. Show love.